徛台湾看世界，来看美国的总统川普到中东访问4天，即摆人是伫个沙烏地阿拉伯。进前这个沙國的帶頭有來承諾，講伫川普執政這4年，對美國的投資會擴大到美金6000億。川普即陣去訪問，川普講，即擺對方要鬥一個齊頭，要投資到美金1兆。出動民族歌謠合唱團伫咧世界遺產小鎮迪里耶歡迎來訪的 Trump 總統。沙烏地阿拉伯嘅王儲兼首相穆罕默德·沙爾曼盡地主之誼，要讓 Trump 這個任期頭一屆出訪，感受到賓至如歸。Most prosperous, most successful nations anywhere in the world, as leaders of a modern and rising Middle East, so exciting, so exciting. Mohammed, do you sleep at night? How do you sleep? Just thinking. 穆罕默德·沙爾曼當初承諾要伫咧 Trump 執政嘅4年，對美國投資嘅規模擴大到6000億美金。不過 Trump 敢若是無滿意，希望會當到整數1兆。We're adding over $1 trillion more in terms of investment into our country and buying our products and. You know, nobody makes military equipment like us. We have the best military equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. Best submarines, by the way. 對中東軍售是 Trump 這座重點項目，沙國可能嘛趁機會提出買 F-35戰機嘅要求。做房地產出身 ，Trump 介意用新市場嘅方式來達成經濟協議，佢講家己是美國首席嘅談判者。I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. 雖然甲這座目的定調做招生理，不過 Trump 也是小可講到中東的地緣政治。伊講，佇咧敘利亞獨裁50年的阿塞德家族已經無去，所以失去制裁敘利亞的理由，現場是攏總拍破啊。10時較晚 ，Trump 會轉往第2站卡達繼續做生理。Hello， 我是易景，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞的 YouTube 頻道。